Na ndio tunawaambia kama nyinyi ni wanaume, si mungetokea leo. Si mumeona leo hakuna maandamano. And we want to tell them from here in Kericho, the politics of conmanship, the politics of violence, the politics of brickmanship has come to an end in Kenya. Kenya is a country on the rule of law. Na hatutaalau mtu yeyote atuletee maandamano kama njia ya mkato ya kuongoza Kenya. Nyinyi akina Tinga na wewe Rais Uhuru Kenyatta ambaye amestaafu, next time watakuwadaa watoto wa Kenya na watoto wa Kenya na vijana. Kama nyinyi ni wanaume, kujeni maandamano nyinyi wenyewe. Tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na mkituona hatujabeba watoto, na kama tumebeba tumeweka chini. Wanaume waonane, hakuna mtu ataharibu vitu za Wakenya tena. Na ya mwisho kabisa, muandamane nyinyi watu ya maandamano. Muandamane juu ya meza, muandamane juu ya nyumba. Muvae sufuria kwa kichwa, hata muvae karai ya kupikia chapati, hata muvae karai ya kuoga, hata mufanye nini, hata muende kwa waya ya stima mushike, hata kwa transformer mushike. Hakuna serikali ya mkate nusu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa mimi nataka nitume ujumbe kwa wale majamaa wa maandamano. Wao walikuwa wametuona usiku, sasa kumekucha. Wamejua rais wa Kenya huyu akikuwa mtoto sio yule alikula cerelac. Huyu sio yule ya mkate ya bluebird. Huyu ni wa Murusik. Na walikuwa wameona makamu wake usiku, na wakatuona sisi usiku. Sisi sio wale wa cerelac. Sisi ni mokimo na gwase na doma. Na mjua hivi nyinyi watu ya maandamano, jana ilikuwa salamu. Jana ilikuwa ile ya kuulizana mumesidaje, mumeamkaje. Jana ilikuwa kuulizana salamu. Kama nyinyi ni wanaume, pangeni maandamano tena. Mtajua hakuna mali ya Wakenya ya kuharibu tena. Na rais wetu amehakikisha hivyo. And I want to report, kwa sababu nimetoka Nairobi, Kenya is now normal. Normalcy have now returned to our streets. Wakenya wako kazi. Hakuna kutishwa tena. Hakuna maandamano wakati ni wakazi. Jana, wewe kabisa ulisimama kama rais wetu. Wale wangwana walikuwa wametutisha ati wako na maandamano ya siku 3. Na wewe ukasimama ukawaambia kama iko maandamano watafute pahali ingine, lakini sio Kenya. Wakaona kama ni mchezo. Jana waliona siku mrefu. Kenya will no longer have any space. Kenya will no longer be an arena of political thuggery and violence. Rais wetu huyu mnaona hapa, huyu sio wale wa cerelac wanatishwa. Yeye atalida mali ya Wakenya na tuliona jana. Hello, what's up guys? Thank you so much for tuning into this video. My name is Elijah Gishuru. I'm the greatest YouTuber in the Republic of Kenya, and the E in my name stands for exactly what you need. Remember to subscribe to this YouTube channel so that you can support this channel. Now, Kiharu Member of Parliament and the Chairman of the Budgets Committee in Parliament, Honorable Ndindi Nyoro, has come out to attack the opposition for their failure in the demonstrations that are ongoing in the country. So Ndindi Nyoro came out to say that these people have failed, and that if they were men enough, they should have come out to demonstrate. Now, in the last 3 days of demonstration, from Wednesday, Thursday, and now we're going to Friday, we have seen the government control the country in a very good way, and the intent of the government has prevailed, whereby there is no
violent demonstrations as we witnessed last week on Wednesday, government has been able to curtail the impact of the violent demonstrations and made it possible for people to go around their businesses, people to go around their work, people to do what they are supposed to do during the day to make an income and things like that. However, there are some pockets of violence, especially in largely places that voted for the opposition, including Kibra, Mathare, and places like that. In fact, these people have not even been able to even access a single stadium. You know, they said they will be at Jacaranda, Kamukunji, Uhuru Gardens, and not Uhuru Gardens, but Central Park, Nairobi, and they have not even been able to access nothing. They have not come to CBD. I mean, Asante sana Mheshimiwa Rais, His Excellency the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President, viongozi wenzangu na wenyeji wote wa hapa Isiolo, Bulti naga, naganin badada, yoya, amale yoya, na, ejokosi, mata nabo. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Isiolo umenitembeza hapa siku mingi na imekuwa kaunti yangu ya pili. Na ndio maana ulisema unakuja Isiolo siku ya leo. Nikakwambia hata tukikosa nafasi kwenye watu hukaa, afadhali mimi niende nje lakini nifike Isiolo. Na pia nashukuru sana kwa ile jambo imetuleta hapa, jambo ya maendeleo, kupea hawa wananchi wetu title deeds, kwa sababu title deeds inaspa economic growth. Ukiwa na title unaweza enda upate credit na ufanye biashara yako namna mzuri. Na kwa sababu hatuna muda, mimi nitasema moja peke yake, rais wetu. Nimefurahi tumekuja pale Isiolo town na tumelaunch barabara hapo. Tumekuwa na wewe Jana, umelaunch maji katika eneo mingi za hapa Kenya. Wewe umekwama kwa kutumikia Wakenya, kufanya kazi kwa Wakenya. Rais wetu, when we remember our late president Mwai Kibaki, we never remember wale watu walisubua yeye. We never remember wale watu walimuitisha mkate nusu mkeka kwota. We remember by the deeds of President Mwai Kibaki. Na wewe rais wetu umekwama hapo. Umekwama kwa kutumikia Wakenya kwa ile mambo wataona leo na kesho na masiku zingine ambazo zitakuja. Na ukifanya hayo rais wetu, mimi nakupongeza sana. Jana wewe kabisa ulisimama kama rais wetu. Wale wangwana walikuwa wametutisha ati wako na maandamano ya siku 3. Na wewe ukasimama ukawaambia kama iko maandamano watafute pahali ingine lakini sio Kenya. Wakaona kama ni mchezo. Jana waliona siku mrefu. Na kwa sababu wewe ni rafiki yangu, I want to send a very clear message to those demonstrators and to those masters of violence. Kenya will no longer have any space. Kenya will no longer be an arena of political thuggery and violence. Rais wetu huyu mnaona hapa, huyu sio wale wa cerelac wanatishwa. Yeye atalinda mali ya Wakenya na tuliona jana. Na mjue hivi nyinyi watu ya maadamano. Jana ilikuwa salamu. Jana ilikuwa ile ya kuulizana mumesidaje, mumeamkaje. Jana ilikuwa kuulizana salamu. Kama nyinyi ni wanaume, pangeni maadamano tena. Mtajua hakuna mali ya Wakenya ya kuharibu tena. Na rais wetu amehakikisha hivyo. And I want to report, kwa sababu nimetoka Nairobi, Kenya is now normal. Normalcy have now returned to our streets. Wakenya wako kazi. Hakuna kutishwa tena. Hakuna maandamano wakati ni wakazi. Asanteni sana na Mungu awabariki. So by the look of things, the government has been largely successful. This has prompted MPs allied to the government to come out and mock, to come out and just make the opposition feel zero, feel like they have done nothing, feel like they are powerless, feel like they have been overpowered.
And Ndindi Nyoro came out and said, the president is raised from a very hard background. He's a hustler. In fact, he calls himself the chief hustler. And that he has grown up in a very, very humble background. And when you're growing up in such a background, the kind of food you're given by your parents is tough food, is arrowroots, is mursik, is things like sweet potatoes, is good, healthy food. But on the other hand, these people from rich families like Raila Odinga, like Uhuru Kenyatta, they get the cerelac meal, which is a kind of a posh meal for posh people. And therefore, he feels like these people are weak because they used to take such kind of meals. But the president, who came from a very poor background, is strong because he also took strong things, and that he cannot be shaken. That is actually the key thing, that the president cannot be shaken, and if you're trying to shake him, your plans will fail miserably. Chamgei, big up Kericho. Muko chonjo? Mimi nilijua muko chonjo, lakini sikujua ni kiasi hii. Mumesikiria rais wetu? Sasa mimi nataka nitume ujumbe kwa wale majamaa wa maandamano. Wao walikuwa wametuona usiku. Sasa kumekucha. Wamejua rais wa Kenya, huyu akikuwa mtoto, sio yule alikula cerelac. Huyu sio yule ya mkate ya bluebird. Huyu ni wa murusik. Na walikuwa wameona makamu wake usiku. Na wakatuona sisi usiku. Sisi sio wale wa cerelac. Sisi ni mokimo na gwase na doma. Na ndio tunawaambia, kama nyinyi ni wanaume, si mungetokea leo. Si mumeona leo hakuna maadamano. And we want to tell them from here in Kericho, the politics of conmanship, the politics of violence, the politics of brickmanship has come to an end in Kenya. Kenya is a country on the rule of law. Na hatutaalau mtu yeyote atuletee maandamano kama njia ya mkato ya kuongoza Kenya. Na ya mwisho, I want to tell them, nyinyi akina Tinga na wewe Rais Uhuru Kenyatta ambaye amestaafu, next time wacha kuwadaa watoto wa Kenya na watoto wa Kenya na vijana. Kama nyinyi ni wanaume, kujeni maandamano nyinyi wenyewe. Tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na mkituona hatujabeba watoto, na kama tumebeba tumeweka chini. Wanaume waonane, hakuna mtu ataharibu vitu za Wakenya tena. Na ya mwisho kabisa, muandamane, nyinyi watu ya maandamano. Muandamane juu ya meza. Muandamane juu ya nyumba. Muvae sufuria kwa kichwa. Hata muvae karai ya kupikia chapati. Hata muvae karai ya kuoga. Hata mufanye nini? Hata muende kwa waya ya stima mushike. Hata kwa transformer mushike. Hakuna serikali ya mkate nusu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Okay, so yeah, he's very happy. He has said that even Wednesday was just it was just a taste. It was just a tip of the iceberg. I mean, there's no way you're gonna be able to come into the life of Kenyans and destroy their peace and then do what and ruin their businesses and things like that. So he feels very, very, very happy that the government is now in charge, the government is now in control, and there is nowhere the opposition people are going to succeed in as much as the government of the day is still in control. So I don't know about you guys. What's your take on the sentiments of Ndindi Nyoro? Are you in support of the government? Are you not supporting the government? Are you supporting the opposition? The media is neutral, we just report from both sides of the divide. But you must take a stand as the viewer and tell me where do you think
your support lies. If you're still watching this video and you've not subscribed, kindly consider subscribing so that you support me, you like, comment, you share, and things like that. So Ndindi Nyoro has been attending presidential functions every single day. The president seems to embark on a meet the people tour, meet and greet the people tour, thanking them for voting, opening development projects, issuing title deeds, opening water projects, opening roads, just doing things that he promised to do to the people, and making sure the people get value for their votes and for their sacrifices during the campaign, during the voting period, and things like that. So, guys, Ndindi Nyoro is one of President William Ruto's favorite politician, and Ndindi Nyoro seems to be groomed for a very high position. In fact, the presidency in future, Ndindi Nyoro will come over at some point to take over the mantle of President William Ruto. Maybe not in the coming election, but at some point, I see that Ndindi Nyoro is being groomed for the top seat in this country. Because as you see right now, I even don't think the president has a successor. After 2032, who's next? Who's next, guys? Who's next? Because I'm yet to see. I don't think Rigathi Gachagua will go for the presidency, but maybe Ndindi Nyoro is being groomed for that. But that will be too early for him to move from MP to president. Yeah, but it can happen. Nothing is impossible in politics, And he has been one of the most loyal supporters. I mean, William Ruto has very loyal supporters. In fact, it's only the Githunguri MP, Gavin Mushamba, who went against William Ruto and voted no for the finance bill, and actually went ahead to oppose it and say it is punitive, it is scandalous, it's oppressive. I have not seen another MP leave Ruto for the opposition. In fact, most MPs come to him from the opposition, meaning that he is able to attract and maintain support. It's one thing to attract support, and it is another thing to maintain that support, because you can be very good at attracting but very poor at maintaining. For instance, Raila Odinga, he has so many supporters, but just look when he lost, how many people moved from him and came to Ruto. But again, we understand it's because of government. People move because of government, and they want to be in the government of the day. So Ndindi Nyoro sentiments are being taken very seriously by the members of the opposition. We had to see rejoin that the members of opposition have been so very much quiet. We can't even hear rejoinders from them. They are not talking. They are not even coming out of their houses. I'm waiting to see next week and see if they are going to at least even show us their faces. Well, Raila Odinga claims he's sick from a flu and he's recovering, and he'll be back in the streets after he gets healed, which Deputy President Rigathi Gachagua says it's a lie. He's just hiding from the protests because he knows this time round he has been cornered by government, and if he tries anything stupid, he's going to get arrested. The other principals are hiding in their houses. We've not seen Mother Karua protest. We're just seeing them doing a lot of press conferences, repeating things, preaching wine and taking a lot of, preaching water and taking a lot of wine, just promising heaven on earth and doing a lot of nothing. Jeremiah Kioni is nowhere to be seen. Mongio is nowhere to be seen. Moranga is so peaceful. There are no demonstrations. People like Babu Wino arrested. There's nothing these people are even capable of doing, guys, and I don't know how they're gonna sustain protests, bearing in mind that now the government is fully in charge and is fully in control, and it's gonna be tough for the opposition if they continue trying to wrestle the government. It's gonna be difficult, it's gonna be tough. Anyway, guys, thank you so much for watching this video. This has been your guy Elijah Gishoro. Subscribe, like, comment, share this content so that I get to grow and I get to
make more videos to keep you informed, entertained, and educated. In the meantime, I have nothing else to add. Adios, and see you in the next one.